It's been getting quite busy recently. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been Come getting take a quite look. busy There will recently. definitely be something that catches your eye. Come take a look. There will It's been definitely getting be something quite that busy catches your eye. recently. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been getting quite busy recently. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Today's recommendation is the steak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. Алло. Привет, просто. Прикольная, да, картинка? Наелись и спят. Be something that catches your eye. It's been getting quite busy recently. Ну, сегодня у разрабов должен быть стрим, вот он скоро должен начаться. Не знаю, сижу, перезагружаю страницу, когда начнется, когда не начнется. Что-то понятия не имею. There will definitely be something that catches your eye. Да я вот как бы пытался там... Я ж сначала пожаловался на то, что у меня картинки по Геншину кончились, даже на превьюшку поставить нечего, да и вот эту картинку нужно было обновить. Я что-то шарился, ну, около часа потратил. То есть именно нормальные и красивые картинки по Геншину найти прям, ну, реально проблематично. То есть нужно перейти по какой-нибудь ссылке, на этой ссылке еще через ссылку, и там так 10 раз, чтобы куда-то попасть, ну, реально на какую-нибудь хорошую подборку. Впервые за 2 дня дали интернет, ну, блин, хреново.
В Дискорд? Ну ладно, я сегодня зайду, посмотрю, что ты мне там написал. Я вроде днем заходил, не было ничего. Или это было вчера я заходил? Не помню. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Ну, короче, что-то пока ничего не началось. Давай тогда побегаем немного. Today's recommendation is steak. Да я сегодня тоже, блин, весь день. Ну как весь день? Я сегодня в 6 утра проснулся, съездил там в больницу, МРТ сделал. Там на шею, на голову, всю эту фигню. Приехал домой, тупо лег спать. Вот и проснулся недавно. Там голова болит вообще, это, ну, это мучение прям. На улице еще холодно. 20-ка ночью держится, мороз прям. Колеса спускает, стартер не крутит. Привет, Тамоки-кун. Да я вот только что перезагрузил страницу, ничего не было. Вот только что я перезагрузил, у меня, ну, я перешел на официальный канал Твича, пока ничего нету. Заболел? I must leave notes. I bet you didn't waste any time as soon as you А, heard that ну, Inazuma was organizing a вот test оно of courage внезапно event, right? заговорило. Huh? I know you. Oh, what am I doing? Well, obviously I'm here scouting А out the где? place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. А Of где course, I can tell you изображение? all the details. We're practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3. А, нужно было перезагрузить. Хорошо. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. Oh my So goodness. please, be sure to exercise gosh. caution. Wow. All will be How was that? revealed in Were the you scared? next volume? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury! You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible.
Ну, я вот действительно не понимаю, ну как бы это стрим разрабов, бла-бла-бла. Почему 1080p качество? Где там 2К, где 4К качество? Что такое? У них что, не хватает производительности? У них нет нормального компьютера, чтобы качество трансляции сделать нормальным или что? У них подписки нет на Твиче или почему? Это кто падает? И он сказал такую фразу, типа, ха-ха-ха, Доторы, теперь я сам по себе, или теперь я сам делаю выбор, что-то такое. В общем, он освободился от фатуев, и тут как бы сразу возникает вопрос. А сколько лет Дотора, и когда он, ну, как давно он существует? Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had Кто everything. попытался It had стереть вот everything. эту It had маленькую the точку с action. монитора, It и had вот это тоже. drama. It Это was оказывается lighthearted in нос places, but персонажа, а dramatic. я попытался прям ее Yeah. специально Dude, стереть, I'm не just super stoked стирается. for Это everyone говорит, to see че? Scaramouche's like, backstory. I'm super excited about it for real. Heck yeah. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. All right. How can I Yes. say no to a cute chibi Ito? You can't. Here's a little preview from the quest. We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Oh, Pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see. It is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Ну Paimon хорошо, with keeping an eye просто on Scaramouche напишу. while we go with him into Irminsul in search of some information. Давай, пока. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. No, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3, so let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. Bow your head.
right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So, while hovering, the А Wanderer's вот эти normal лезвия, in-charge которые он attacks will be делает, они converted into пробивают Kugo, противников Fushidon, and насквозь. Kugo То есть Tofukai, теоретически respectively. можно нажатием одного ЛКМа задамажить двух Their сразу. damage will be Или considered они normal просто and charge касаются и attack все, и damage, выглядит respectively. круто, а на самом Also, деле Kugo как Tofukai will обычная not атака consume там тоже stamina, Барбара. and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! Нет, она он сразу I know, растворяется на первом But he же can't stay противнике и hovering двоих не forever. While пробивает. hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the blue meter you see on the screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause Но persistent если бы point эти лезвия consumption просто to летели бы maintain на speed. определенное расстояние от So, него, this а не effect в will replace his противников, ну, то есть default прорезали бы sprint. все Jumping насквозь expands extra в Kuguryoku определенные, points to ну, increase именно в сторону hovering height. движения, блин, это было бы Holding круто. jump will cause То есть он бы persistent реально Kuguryoku атаковал бы point постоянно consumption на to свой keep максимальный increasing радиус, и hovering все, кто height. попадали бы под Of course, на running его out of атаку, points получали will бы end урон. his Блин, это была бы hovering вообще state. имба. Oh, okay. So Ну реально travelers will имба need to была бы. plan their А так вот, actions ну, while обычная hovering. атака и атака. Exactly. Выглядит круто, So, но with his talent, Jade Claimed Flower, when casting his elemental немного не skill, то. if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which Ну, про element was какие-то бафы contacted. говорят. Я, конечно, So, for example, большую часть не increasing понимаю, his Kuguryoku points cap, что он attack, там crit объясняет. rate, or Ну, типа, restoring a будет set amount of отдельная energy upon hitting энергия opponents вот в with a этой normal or charged attack. его The стойке, Wanderer когда он can have up летает. to 2 different kinds of these И он buffs какие-то бафы получает, когда simultaneously. раздувает, что ли, Oh, какую-то look, стихию. check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in a hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. Saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. All right, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Sweet. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Yeah, I can't help but agree. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This is an interesting one. The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving Mora, am I right? Okay, Huh? that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. Are you ready? I'm ready! Yay! What did you say? I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam, Farozan, and I'll see if I can pick that up. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms?
The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, my she sounds gosh. sassy. Yeah, know. and smart too. She seems so awesome. She's fun. I wonder what her skirt's made I out know, of. her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. I Oh, don't know, right. could've fooled me. Farazan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the Traveler's age also kind of mysterious? Mm-hmm, that's true. Привет, It looks Котейкевич. like all of our characters are intriguing, but it's safe to say that Farazan is way older than most people in Teyvat. Farazan works in the Academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a century. So, I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Farazan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Wait. So that's how she's been a hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a Им proud забыли researcher in a niche анимацию field добавить. that has become unpopular after заработала. 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Farazan's abilities in combat? Let's do it. Fight, 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 fight. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the Academia. Dare to mess with me? Have fun with this gift! I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so crazy. much geometry. And I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Farazan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex. Ну, опять, да, вот pulling nearby выглядит вроде objects прикольно, and типа opponents in. нажимаешь ешку, потом тебе нужно дать заряженный выстрел. А почему And бы there's не also дать another его thing about her моментальным? special То есть charged она attack. ешку нажимает, It will и create a тут же, vortex то есть effect не at its нужно point of тратить время impact. на And if зарядку. the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a У Сауры vortex тоже, after ты a short нажимаешь delay. ешку, Okay. и зачастую So ты it тупо looks не like there'll be a успеваешь lot of зарядить potential выстрел uses for и this attack. сделать ее. Ну, Travelers will have to именно experiment with зарядить, it ну, and то see what they есть come up with. сбивает постоянно Yeah, зарядку, она I think it'd be получает по amazing лицу, to try и hitting толку от него teammates with the arrow никакого. in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Farazan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration,
The dazzling polyhedron will continuously move Но она along a двигается triangular path. треугольником. Once it reaches each corner of that triangular path, it will То unleash есть над one more головой whirlwind улетает pulse. вправо, Yeah. улетает One minute влево she's и here, возвращается назад. next she's polygone for 100 years. Hey. Bada boom. No. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of Анема this баф buff is quite дает, large, да, ульта, and it's насколько я not just понимаю. То within есть the так же, whirlwind как pulse и itself, Сара, so there's no для need to go Электро, chasing the Фузуран для polyhedron. Анема. After unlocking her talent, Lost Wisdom of Но он the и Seven говорил, Caverns, типа, Фузуран when это a как team Сара. member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally! And as a researcher of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, Нет, it's он pretty только hard руками to махает. beat. So, the big Фейза question и is, руками и when ногами can we бьет, а этот expect только to руками get these махает. new То есть он как бы characters? лезвие That is бегает. a good А Фейза question. то он просто Let's talk каратист about the с upcoming event wishes. эффектом In the Анема. early part of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available via their own event wishes. Farazan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding Будет еще domain. два Woo! More сета артефактов. artifacts! All right. I hope travelers will have fun experimenting and trying new combinations with these. Yeah. Okay, we've already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick break with another redemption code? Sounds good. Roll out the code. Woohoo! Я не успел понять смысл всего, ну ладно. Там одна на бонус анема урона и что-то там со скоростью связано. Со скоростью атаки. А второй на Elemental мастере, а что пассивка дает, я даже прочитать не успел. Ну да, Котейка, что-то прям лучший патч за всю историю для тебя. Если один проиграешь, значит во втором выиграешь. А ты же можешь еще и в двух сразу выиграть. Ну тут же не зря Хейза нарисован вместе с Аратаки, значит он будет с ним в одном баннере. Да? То есть у нас будет Скоромуча и Аратаки же первым, и в них в баннере будет Фузуран и... Welcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've Зависло. already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the Test of Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the Test of Courage. Enter at your own risk. That was pretty А нам interesting. тоже дадут такие летающие фонарики в чайник? Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh,
what's this? Tests, you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control О, a bouncing bar to bounce a ball and use skill Помните, ball я effects to говорил, break когда as мы вот many этот bricks as делали possible. Okay, I'm liking this one. ивент, Seems pretty где Бэйдо straightforward. отбивала During эти the game, шарики, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks а more вот они effectively. добавили эту штуку. Nice! It even has elemental reactions. Yeah, we can control the character to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When Ну, preparing your выглядит team, you прикольно. can equip Весь прикол modifiers будет to в receive управлении. various То есть, buff если они effects, все-таки which will help you управление successfully сделают clear the действительно challenge. прикольным Nice. и отзывчивым, Also, when there are less играть than a будет certain amount интересно. of bricks Если on они the board, сделают and the ball управление lands another hit, the bar will туповатым, unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. то я не думаю, что Travelers это can будет прям utilize очень this effect to интересно. break Вот some от bricks that would управления normally здесь be прям очень difficult to много hit чего directly. зависит. It's like a bonus Ну реально. attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the Но appropriate выглядит так modifiers, прикольно, and use необычно. different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points Наверное, to поэтому exchange они for не rewards in добавили, the event shop, correct? That's right. Also, Ну, именно travelers в will прошлый have the ивент вот option of такой teaming режим, up and потому playing что the они его event together in планировали co-op добавить mode. именно Oh, looks like a lot of здесь, fun. в этом Yeah, обновлении. super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will Мужики в even форме have a chance геймплей. to meet with some good friends Неплохо again, тоже. so be sure to check out this new Привет, event. гигачат. All right, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your Надо будет в objective, шарики стрелять. collecting Круто. balloons. А, I don't know, собирать. seems like the Нет, Wanderer's собирать abilities не так might come in прикольно. real Вот handy here. был ивент, где I нужно know, было right? стрелять в эти So, шарики, in было this весело. event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as Это many стрим wilderness разрабов, balloons они as там possible показывают, что у нас within the будет в time следующем limit to earn обновлении. increasingly better rewards. So during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can Unlimited, only claim то есть one buff during можно each будет challenge. выбрать именно баф под You must конкретную consume площадку. blessed energy to use the compass Там and будет gain the selected один из buff. бафов, типа You may charge the compass up by бесконечная finding стамина. wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear Не around you for a пробовал set еще amount of даже с time. этими кубами что-то awesome. делать, So не there will знаю. be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, Будет more какой-то chances to co-op play мод. together. I love it. Еще для вот Yeah, этого всего, same. для Okay, собирательства. let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics?
Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a Ну, это long опять history прятки. in Mondstadt. Travelers will be split into two different sides, the rebels and the hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The Кстати, goal в of the тюк, hunter по-моему, is нельзя to было capture all the превращаться. rebels, while the rebels run or И use other вторые means to прятки, keep которые themselves были, from getting ну, caught by именно the hunter. второй раз, они Okay, были that's интереснее, straightforward чем enough. So, первые. what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught Тут, может, early они in the еще game. что-нибудь сделают. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. Типа даже если тебя поймали, ты можешь еще оставаться в игре и помогать тем, кто спрятался. Ну, то есть вот его поймали, и он как бы расставляет вот эти ловушки, на которые ну, охотник к ним, если подходит и использует свою способность, у него как обзор затрудняется. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So, I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels use Ну да, работает. Их сейчас 3 штуки новых должно быть. Один в начале был, один вот был недавно, и один в конце будет. То есть 3 промокода, 300 примагемов. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Вот это про невидимость говорит. Ну, вот, то есть он создает область, в которой он невидимый. Я просто не понял, зачем она нужна. Oh, that's awesome! Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, Ну, то есть our ты next точно event так же можешь... is a combat-based типа, чтобы event. спрятаться в чистом поле, в котором ничего нет. То есть ты же можешь стать в абсолютно пустое место, закастовать эту область, и ты будешь в ней стоять невидимый. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you. Не, тебе нужно на официальный сайт игры зайти, и там будет где-то вкладка промокоды. Ну, именно на официальном сайте. А вот в игре, я не помню, из игры можно вводить или нет. По-моему, они как-то делали. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, Или это не в этой игре было, там заходишь в настройки, там была вкладка промокоды. Ну или в Геншине делали, или я путаю ее с другой игрой. If it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge Но на сайте objective for точно each можно trial вводить. might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. Ну, опять разлив артерий, снова только сколько там, 3 раза. Ну, блин, почему бы не дать тогда уж больше? Version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's Ну, take тут another карточная quick игра, break про and которую все enjoy our говорили. redemption code! Yay! Slap that code on the screen!
А, ну да, вот, ты заходишь в настройки, учетная запись, и тут прям вкладка промокод. Тут жмешь получить, ввести промокод, ставить. Ну все. Welcome back, everyone. During our journey into that, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking Tibet by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy Мне, если честно, было прям found вообще an ancient casket of tomes in the attic. лень их He все opened it and искать, discovered that the вводить. soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Все интересное окончено, ты думаешь? Ну хотя да, они как бы показали ивенты, показали баннеры. И все, а по сути-то что они еще покажут? Ни новый регион, ничего же больше не выходит, поэтому они, ну... Сейчас немного расскажут еще про карточную игру и все. Потому что 3 промокода уже было, вот сколько это времени идет? Там буквально 30 минут. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw А some вот эти elemental карты тоже нам reactions in надо the будет gameplay. отдельно прокачивать, A да? constructed deck must contain character cards, and as you might Или expect, еще какую-нибудь these лютую character фигню с cards ними have a делать, normal прежде чем attack, an нормально elemental играть. skill, and an elemental Ну как бы burst. все вот эти вот So when a коллекционные character card карточные игры, deals они же elemental damage to обмазаны an просто enemy, it донатом, will то cause them есть to be именно affected там by that побеждает не element. тот, кто лучше Then колоду you can собрал, а switch тот, to a кто character card of a different дороже element карты в and эту use their колоду собрал. abilities to И trigger an elemental reaction. как будет Did you guys здесь? notice that there are even То есть monster насколько character много cards? доната Can we будет even make a влиять, deck of, like, just влиять the на monsters from the game? игровой процесс вот в You're этом. really getting into this, Max. Heck yeah, I am. I like card games. Who doesn't? Ну, я когда-то пробовал играть тоже вот, So ну, in Genius подобного плана Invocation игры. TCG, all actions Потом require you to уперся в spend то, что мне elemental нужно dice. донатить в эту Each игру round, ради того, both чтобы you and собрать your какую-то opponent will roll колоду. 8 И elemental я dice. такой, да Each of ну these нахрен elemental это все dice дело. can have any one of Посмотрел 8 еще там, как elemental играют другие attributes. люди, сколько у них Hold on, эти but аккаунты there's only стоят, 7 сколько они elements in денег the в это world of все that. вкинули. Я You're такой right. бросил So in вообще, в addition to the принципе, 7 этот жанр. standard elements, Не there's то, что там also отдельно one called взятую the игру, а omni жанр в elements. принципе. The elemental dice required И for a тут, мне character кажется, card ну, to если perform an они action сделают это correspond to абсолютно the без character's доната, типа element. как фановый So, режим, for ладно, но example, если a тут будут pyro какие-то, опять character же, like лутбоксы, Diluc я не needs знаю, either там, pyro колоды or за omni elemental реал, dice to она нахрен perform не an нужна action. будет Clear вообще. now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential Там for был a какой-то variety of ивент strategies. карт, он Right. сказал, While да? playing То Genius есть некоторые Invocation карты будут TCG, уникальными, travelers can earn их player можно будет experience, получить только в which will определенное increase your player время. level. As your Я level так increases, понимаю. you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards,
or can even Клиент unlock шаг, dynamic чтобы skins купить. for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll То есть можно even будет играть unlock a против matchmaking других mode. людей. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your Но опять friends же, or да, other повторюсь, все travelers будет won't зависеть от count доната. towards any Если донат в leaderboards or этой provide any режиме будет, rewards. он нахрен So you просто can идет. relax. Ну не It's знаю, all я в just него for играть fun. точно не буду. Даже пытаться не буду. Okay, Если that's там хоть что-то everything we будет have for зависеть, Genius хоть какая-то Invocation малейшая TCG, and возможность, that типа brings us зачем? to the end of today's special program. Даже разбираться So, what did you будет think? абсолютно Why do it бессмысленно. have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to Нет, be тут будет part of this. и игрок против игрока, I и just игрок gained против some Kugaryoku ну, points just хиличурлов, doing this они whole там thing. сражались. То есть просто как... Man, Ну, the new characters как look оно? Ну, cool. против I know, компьютера, what about против бота. Scaramouche hovering? Like, that's I insane. know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my Ну, кстати, third да. time being on one of these, and I can't wait. Совсем недавно Аратаки был, I'm и so он снова happy. This здесь. is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel Он good? типа Yes, говорит, doesn't что it я feel очень good? рад, Feels что я снова special? сюда Do you попал, и feel типа он special? уже третий раз, ну I как бы really да. do. Thank you. Недавно совсем он был. Все, Well, I закончилось. think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. Bye, everyone. See you later. Так. Это можно теперь закрыть. Это открыть. Вот. Привет, друг. Так. Вот мне дали 3 промокода, я их прямо сейчас активировал. То есть дают, ну да, 300. И их при этом, ну... Вот, то есть я не помню, сколько у них длительность. То есть завтра-то они точно будут работать, а послезавтра они уже работать не будут, да? То есть у них как-то прям ну, уже очень мало... Срок годности, вот, пока вспомнишь. Слово. Не, ну то есть завтра они работают и все. Ну нам показали Фузуран, нам показали на одном из скринов Хейза. То есть все-таки Хейза будет вместе с... Ну, вместе с Фузуран. В первом же баннере, что ли? Oz, reveal thyself. Leave it all to me. Я тут, кстати, на ютубе увидел одну Нейль, которая по 47 тысяч с удара делала. Моя 30-37, когда ее раскачивал. А это 47. И как бы у меня щит взорвался на 60 тысяч, да? 60 или 65 тысяч урона. А у той Нейль что-то около 80. Я прям такой, ну серьезно, это что это? Ну, я, короче, позавидовал и немного даже целью задался, чтобы, может, такую же Нейль себе накачать. Ну, типа, выглядит, конечно, прям мощно. Ну, Хейза это, ну, типичный ДПС, то есть так же, как и Сяо, нет. Он, ну, будет собираться через бонус атаки и... Ну, то есть бонус анема урона и силу атаки, вот. Ну, можно там через какой-нибудь еще бонус... Ну, 2+2, в общем, на него, скорее всего, будет выгоднее собрать.
Да что такое-то? Почему ты не хочешь переключиться? Я кнопки опять путаю, что ли? Или что происходит-то? I must leave no stone unturned. Ну я же поздоровался с тобой. Oz, reveal thy... Someone needs assistance. Leave it all to me. I summon... No, my sword. Ну, мне ворона не отхватилась. Wings of darkness, come, sever night from day. Прочитать твой ник и передать привет? Нет, не могу. Я про Нейль-то еще рассказывал. То есть там прикол был в том, что Нейль играла вместе с Беннетом. By royal scatter. Rain outlines your fate. Придурок деревянный, блядь. Ну серьезно, как же меня раздражают вот эти вот противники, которые просто берут и убегают. Ты с ними сражаешься, а он от тебя просто берет и убегает. Вот, ну... I must leave no stone unturned. Да мне как-то без разницы, какой у тебя ник. Someone needs assistance. Someone needs assistance. Oz, reveal. Leave it all to me. А это что такое? А, это с гипостазисами ивент. Да. Вот тот поворот. Time to act. Ну как бы да, я вот считаю, что бетон лучше всего будет, потому что он не горит. Thank you for complete. Если мы вернемся к вопросу о пожарах, типа почему некоторые выбирают именно керамическую плитку на полу, потому что она тупо не горит. Если делать какие-нибудь там линолеумы и прочую вот эту фигню даже на кухне, конечно, дешево и круто кажется, да, но она горит и поддерживает горение. Угу. Я вот все тоже мечтаю себе на кухне пол сделать, но никак все не доберусь до этого ремонта. Я его там снял, все это раздолбил. Как вспомню о том, что мне надо будет поднимать мешки с цементом на 4-й этаж, и что-то мне не хочется никакой ремонт делать, прям вообще. Body and mind. И
У нас же получается, что первым баннером, да, будет Скоромучо. И прикол в том, что для него, скорее всего, для прокачки надо будет вот этого босса фармить. И самого Скоромучо, да, как бы это не звучало, но для того, чтобы прокачивать Скоромучо, нам надо будет фармить Скоромучо. И прикол в том, что он мне на этом аккаунте-то не открыт. А я даже не знаю, где я его ролить себе буду. Надо будет с этим определиться и пройти сюжетку. И уже начинать, наверное, сколько у нас там времени остается? Это неделя? 11 дней, ну 2 недели. Чтобы хотя бы пару раз его можно было убить, чтобы ну, вот эти ресурсы себе подфармить. Ну так-то сюжетку проходить, ну блин, если с утра зайти, ну допустим, да, у меня выходной, мне нечего делать, ну так-то за день я могу пройти всю сюжетку суммеру. Она же сейчас ничем не ограничена, то есть за день я должен справиться. Но я говорю, что ну за день можно будет пройти. Ну это прям надо будет сидеть, все это тыкать. Тем более я, ну, более-менее сюжет-то в курсе, что там происходит. Но если это все читать, конечно, это будет очень долго. А по мне тут что, лимит, что ли? А, ну да. Ну, как бы да. Типа, да без разницы, кем играть. Вот, ну, абсолютно без разницы, какого ты персонажа возьмешь. Из любого можно выжить урон, и любого персонажа можно запихать в команду, в которой он будет чувствовать себя нормально. Другой вопрос именно в цене. То есть, сколько времени ты потратишь на это и ресурсов, и насколько это окупится. А, ну да, у нас же еще и Дехья будет. Я про нее вообще уже забыл. Вот хорошо, что есть Виктория, которая ее ждет. А я про нее вот уже забыл. Пока еще непонятно, но Виктория хочет, чтобы она была 5-звездочной. As a good knight should. Steady as stone. No, my sword. I'm getting sick. Now you're testing my patience. Will meet again. Но у нас еще один персонаж есть из пустыни, которая тоже косплеит кошку. Ну такая же, как и Кыцин. То есть Кетинг у нас кошку косплеит, и она тоже кошку косплеит. И тут прям, если бы здесь было восстановление энергии, а тут 3,9, это было бы идеально. Let me weave you a verse.
No, my sword! I'm getting sick of this game. Midnight, fantastic. Scatter! Поджигута от мира Индии. О, круто, конечно. Ну, то есть тут шанс крита, тут крит урон, прикольно, но все мы знаем, насколько у нас хорошо прокачиваются артефакты. И это часы на силу атаки с шансом крита и восстановлением тоже неплохо. Rain cutter! Leave it all to me. Time to clean up. Rain out. Propagate! Testing my patient will. Ну это данж сумеру на артефакты. Это что? Это какая шапка на криты за сегодня? Это третья шапка за третий заход на криты. Серьезно? Вот это насыпало. Вот было бы еще прикольно, если бы они все три прокачались в нормальные статы. Someone needs assistance. Let me weave you a web. Now you're testing my patience. Odds revealed. Meet again. Но все-таки, блин, вот Синсу хорош, прям, ну реально, он вроде бы и собран в урон, но тем не менее он один накачивает себе энергию вот просто так. У него в руках просто церемониалка Т5 и все. И он сам себе ульту качает, ему не нужен больше никто. Вот насколько это круто. Если даже ту же самую Сянку взять, она сама себе ульту не может накачать, даже если она полностью упоротая в восстановлении энергии. У него 202 восстанова, а часы на чё? Часы на силу атаки. То есть, ну он как бы одетый в урон, у него просто церемониалка, даже Т4. И он, блин, ну сам себе ульту качает. Ну насколько это круто, вот реально. Насколько это просто. Мастерство, умные речи. А где он находится? Чё там такое должно быть? Я по названиям не знаю данжа. Что в нем должно выбиваться? Ну, типа... Тут нету. Мастерство, умные речи. Я не знаю, где он.
Вот этот? Нет. Алтарь миражей. Вот этот, что ли? Башня невежества, но вот они, учения об остроумии. То есть ты сюда просто приходишь и открываешь его, он же не закрытый, к нему просто нужно подойти. Ну да, вот он просто открытый, и он просто подходишь и все. Ну вот они, кстати, сегодня падают, то есть вторник, пятница и воскресенье они падают. Ну, я что-то не понимаю, какой именно данж, что там. Ну, если книжки навыков, то вот они, туда просто подходишь и все, и открываешь. Если тебе нужен босс, скоромуча для прокачки этих навыков, там, на какой, на 6-й, 8-й уровень, то тебе нужно сюжетку, сумеру проходить. Блин. Опять не туда подошел. Привет, Дмитрий. Ну так тебе нужны именно книжки навыков, где бы они ни были. То есть вот такие обычные книжки навыков тебе нужны, или тебе нужны именно ресурсы с босса. То есть книжки, они, вот я тебе показал данж, а ресурсы с босса, это тебе нужно пройти сюжетку сумеру, и где он? Вот тут где-то появится этот данж, то есть он тут просто появится, ты в него заходишь, сражаешься со скоромучей еще раз, и все. Как он надоел меня замораживать, вот кто бы только знал. На книжке ничего проходить не нужно, просто подошел, вот я же тебе показал, просто подходишь, нажимаешь кнопку и все, и данж открылся. Ну, тоже неплохое перо. Power that ended hostile!
Блин, где он? Ну вот он же, этот данж. Я просто к нему подошел и открыл его. Вот, только что я сюда телепортнулся, дошел до него и открыл. Сколько раз надо было нажать кнопку активировать? Торт Чайлда неплохо мочит, так ты все-таки научился играть за торта, и он тебя задамажил, что ли? О, а вот если бы тут была сила атаки или мастерство, было бы прям вообще огонь, конечно. А где этот придурок, который меня замораживает? Это вот этот же, да? Нет, он именно имеет в виду на книжке. У меня на хиду обычная атака, она наносит очень мало урона. То есть урон на хиды, он заключается именно в ее ешке и реакции вместе, ну, связанной с этой ешкой. То есть урон с руки у нее очень маленький. Я бью за нее рукой, потому что, ну, именно просто так атакую, да, ЛКМом, потому что у нее очень быстрые атаки. Если взять ту же самую Мику, с которой она у меня играет, ну, Мику пока замахнется, пока там что-то сделает, на хиду уже все атаки сдаст и убежит. Именно поэтому я зачастую за нее именно переключаюсь, стараюсь ЛКМом атаковать, а так, если ешку на хиды не использовать, урона она нисколько не наносит. И весь урон именно от этой реакции, то есть ты тыкаешь ЛКМ просто чтобы прокнуть эту реакцию, просто чтобы пошел урон. А так там без разницы, сколько она урона наносит, он такой незначительный, но именно с руки, что, ну, что он есть, что его нету. Ну, там вообще, ну, он очень маленький. If you ever have it. Я ее сегодня купил, и у нее 9 дней. То есть без разницы, в какой день я ее покупаю, у нее кулдаун, ну именно длительность 14 дней и обновляется каждый понедельник, да, или каждое воскресенье. Каждый понедельник, наверное. То есть без разницы, в какой день я ее покупаю, у нее все равно будет кулдаун уже отчитываться от понедельника.
Так, ну сейчас тогда перейду, посмотрим, что там, сколько урона на хиды наносит. Ну, она наносит прям реально очень мало. Прям там... Вот так. Ну, у них вот в в Манштате, прям очень сильно не хватает вытрезвителя. Я даже не знаю, нужно поставить... Ну, хотя вот у них вот тут есть скала, и всех, кто выпил больше, чем нужно, просто с этой скалы вниз бросать. Я думаю, один раз он упадет и больше никогда пить не станет. Ну, у него не будет желания. Ну да, значит, время еще для одной, и как бы раз, и со скалы его бросили, и все. Он там пока летит, протрезвеет, и все, и как будто бы не пил. То есть переться так нет, нужно именно специальную службу, которая туда донесет. Типа ты не можешь идти сам, тогда мы идем за тобой. Ну что-то типа вот такое там должно быть, и как бы... Оп, монетка. Тут такой маленький заборчик, его просто перешагнул, вот так сюда и их ставили. И... Ну хотя тут можно какую-нибудь горку сделать, такую, чтобы они... Ой, и все, и вытрезвитель, короче. Один раз нырнул, и все. И уже трезвый. Блин, тут нужно это... В администрацию города обратиться, чтобы добавили такую службу. Ну то есть с руки она наносит там 1000, нифига себе, она там 5000 нанесла. Заряженная атака наносит по 4,5, 7000 за ешку. И мы просто как бы бьем, и она вот уже
А вот было 15 тысяч с Ешки. Ну, то есть она просто взорвалась и убила его. Именно весь урон Нахиды, он заключается в ее Ешке. То есть, если ты Ешку на противника не вешаешь, то без разницы... Но она не будет дамажить. То есть, урон, который она наносит с руки, он прям очень незначительный. Но у нее очень быстрые анимации, чтобы именно переложить статус или с тем же самым синцу, да, чтобы обновить статус и все вот это. Куда он пошел? Тупая машина. Вот, что он делает? Я в неуязвимости, просто вот. Ха-ха. Everyone hold hands. Enshroud. Но я не знаю, почему он начал выходить за пределы арены. Наверное, так не должно было быть. I don't see weather like this very often. Oh, are you cold? If you want, you can tuck your hands into my tail. Что он сказал? I don't see weather like this very often. Oh, are you cold? Если хочешь, можешь погреть руки у меня в хвосте. Чё? Ай, я думал, мне показалось. Но нет, он предлагает погреть руки в хвосте. Ну ладно, будем считать, что Тигнари добрый. Can't see. Everyone hold hands. I hear everything. One with the forest. Он был последним. Блюю и что там делать? Я вот не помню, я убивал Скоромучу или нет уже. Да, я его убивал на этой неделе. Ad Astra Abyss. Thank you for complete. И музыка опять зависла.
Ну я вот что-то вот, ну, поиграл немного за Тигнари, у него, конечно, статы такие себе. Ну, я бы не сказал, что персонаж прям очень сильный. То есть он ну, такой, типа, крепкий среднячок. Конечно, возможно, ну, скорее всего, если ему дать-то больше статов, он будет посильнее, ну а так, ну, блин, все равно, если сравнивать его именно с Нахидой, ну вот из всех, наверное, дендер персонажей Нахида вот сейчас, ну, это реально имба. Она прям очень много урона дает. Игнари, конечно, ну, он тоже может дамажить, но все равно не так. А я вот не знаю, мне... Ну как не знаю. Там в деревне у деда тоже уже дров маловато. Ну, мы, конечно, прошлый год поднарубили, но на зиму, наверное, не хватит. Тоже надо будет где-нибудь покататься по лесу, поискать там деревья, попилить. Ну, надо же кататься так, чтобы не увидели. This realm is true. Что им делать? Что это такое? If you ever have it, Мне его нужно посадить. Где он вообще находится? Я вот эту штуку... Вот эту штуку можно поставить на улице? Да? И статую на руками Огошу можно поставить на улице? Серьезно? А я думал, ее только в доме можно ставить. Ну, в общем, я не знаю, куда делась эта штука. Наверное, ее все-таки нужно садить. Но у меня же здесь нету Сары. Понятное дело, что она должна стоять именно в центре комнаты, где живет Сара. У меня тут Сары нету, поэтому без нее. Но я не понял, что это за фрукт, который я купил и зачем он был нужен.
Так что именно там интересно? Я просто не помню, может я это уже делал в Льюе. Продавец игрушек это вот эта бабушка, которая, да? Keep up. Ну, то есть игры, ну... Ладно, допустим. Ты имеешь в виду игрушки для взрослых? Ну, понятное дело, там какие-нибудь машинки на радиоуправление, там, может, танчик, вертолетик. Но вертолет же ты не можешь доверить ребенку, то есть это игрушка для взрослых. Сел, сам поиграл. Я же смолу просто переделал, я же не зашел в данж, да? Пойдем, сходим. Ой. Надо же вот это сначала сделать. Но я вот уже на аккаунт с Юми давно не заходил, и что-то мне кажется, что все-таки, ну, скорее всего, я себе скоромучу тоже буду выбивать. И на аккаунт именно с Юми, потому что там у меня уже есть и Хейза прокачанный. И как бы мне с него просто и оружие, и артефакты я с него перекинул. И как бы и все. Ой, не ту кнопку нажал, да? Да. Let's nip that in the bud. I'll bury you. Но я это просто к тому, что на том аккаунте надо пройти сюжетку. Чтобы его можно было сразу прокачивать. Мастерство, крит, урон, восстановление, неплохо. Бонус гил урона. Я в Tower of Fantasy даже не скачивал и не пробовал в нее играть. Мне она даже с виду как-то не понравилась. Ну, не знаю. Как мне кажется, она, да, она какая-то недоделанная, непонятно что это, и типа... Да, давай еще будем больше меня контролить, чтобы я вообще ничего не мог сделать, это же очень весело.
Как-то я все кнопки нажал вообще прям не так, как было нужно. И они очень долго прожили. Не, мне как-то, ну, в целом даже сама концепция того фэнтези что-то не понравилась. Ну, и внешний вид у нее, ну, такой, типа, ну, не знаю. То есть мне даже вот она чисто внешняя как-то, ну, вообще не зашла, вот, вообще никак. Make yourself a room. Hey, Let me leave you a verse. Let's nip that in the bud. One with the forest. Get no my sword! and away I go. Ну, не знаю. Я как представлю, что для того, чтобы добраться в этой игре до геймплея, нужно будет опять проходить кучу квестов, кучу прокачек, кучу всего до того, пока ты доберешься до геймплея, и как бы я что-то такое, отпало желание даже пробовать. Ну хотя если бы она выглядела немного по-другому, именно вот внешний вид, там сеттинг, все вот это, может быть, ну я бы попробовал, но ну тоже вряд ли, ну как-то не знаю. Мне вот с ней вообще не срослось. Точно так же, как и Ханкай. Типа он вроде бы неплохой, но я посмотрел несколько роликов о том, как, ну, как в нее играют, и такой, да, ну что это так? Мне тоже особо-то не понравилось. А, это использовать нужно. Ничего не понял. И чё, и как это работает? This realm is А, это форма обители добавилась. Так, блин, так бы и написали, что это форма обители. Блин, а тут высоко. Ну, такой чисто эльфийский дом. Ну и наверху тоже 2 комнаты, то есть всего лишь 4 комнаты. 2 внизу, 2 вверху, и, ну блин, тут огромный зал. А не, внизу 3 комнаты. Ну здорово. Ну, небо прикольное, конечно. Домик на дереве.
Ну, я думаю, очевидный минус этого всего в том, что тебе туда нужно будет как-то забираться, и там нет никакого телепорта. Ты же не можешь туда телепортнуться. Ну, ты можешь просто нажать подтвердить. И на пухляша тоже подтвердить. Тебе каждый раз туда надо будет забираться. Ну, выглядит прикольно. А, вон она, огромная роза. То есть на карте она нарисована, а тут нужно камеру прям аж вот так задрать, чтобы ее увидеть. Ну. И почему она тут пополам разрублена? То есть, ну, что это такое? Ну и тут сразу есть бассейн. Тут еще один бассейн. Не, ну выглядит, конечно, здорово. Конечно, те, кто прям упарываются с этими чайниками, по-любому тут натворят какой-нибудь прям лютой фигни. Ну, прям действительно красивым его сделают. Так, а у меня же должен быть телепорт, да? Так, а я не могу сюда телепорт поставить. А где они, в принципе, эти телепорты-то? А вот он. Я не могу сюда поставить, я могу его только вот сюда поставить, а непосредственно к дому я его поставить не могу. То есть, ну... Это, конечно, все здорово и прикольно, но прикол в том, что мне каждый раз для того, чтобы повзаимодействовать с пухляшом, либо зайти в дом, каждый раз надо будет туда забираться. Каждый раз это прям реально долго и... Ну не знаю, я бы вряд ли себе такой домик оставил, хотя выглядит прикольно, да. Но они же добавили эту функцию копировать чайники. И типа, ну по-любому же где-то есть рейтинг этих чайников. И можно будет найти даже что-то действительно красивое и себе поставить. Но я не знаю, насколько это будет выгодно и вообще в принципе зачем. Ну, как бы... Если бы в этих чайниках было бы, ну, действительно что-то. Ну, имеется в виду какая-то активность, какой-то геймплей, а так, ну, блин, там некоторые, конечно, именно делают, ну, что-то в стиле развлеки себя сам, там, полосу препятствий и много вот этого чего, что, ну, типа, собирают друзей, чтобы пройти просто полосу препятствий, там, на время. Можно же там это делать, но... Сколько времени и сил в это было вложено, и насколько именно геймплей это окупилось? Ну, то есть, ну, насколько по времени ты в это поиграешься, а потом тебе, ну, просто такое надоест. Ну, не знаю. Для меня чайник это вот, ну, просто зашел, отдал ресурсы и все. Поначалу там еще можно было получать примагемы, а сейчас вот просто зашел, вышел и забыл. Не, ну да, просто для удовольствия, если тебе это нравится, да, почему нет? Но там очень много ограничений, в которые ты постоянно бьешься. Я бы как бы тоже бы занимался этим чайником, если бы там не было этих ограничений, там нагрузки и прочей вот этой дичи. Ну действительно, ну я бы потратил время на то, чтобы сделать это красиво. Но когда ты раз ударился, два ударился в это ограничение, ну лично у меня желание всякое отпало. Там что-то делать, и я такой, ну все. Ну да, 3 промокода. А, Виктория, они у тебя сохранились где-нибудь?
Или надо будет доверху долистать? Да, вот сейчас я их скопирую. Да, вот у меня. I should have just stayed in bed. Ну, думаю, ладно. Времени уже много, у меня особо даже и желания-то нет уже чем-то еще заниматься. Наверное, все-таки вот на аккаунте, где у меня Йоми, там надо будет дойти сюжетку, суммеру. Потому что, скорее всего, на том аккаунте я буду крутить баннер. И чтобы можно было сразу персонажа прокачать, нужно будет поубивать Скоромучу, потому что именно с него будут ресурсы, скорее всего. А вот какие книжки нужны, непонятно. В общем, ладно. Где у нас там вот эта кнопка? На сегодня я буду заканчивать. Завтра я не знаю, буду я или нет, это под вопросом. Но, ну, в общем, я постараюсь, но планировать ничего не буду. В общем, на сегодня все. Всем спасибо, что пришли. Всем удачи, всем пока. Приятного аппетита и спокойной ночи. Я пошел. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, should I choose? Surely I should be doing a growth spurt